Hi guys, welcome back to my YouTube channel. After a long time, Kranti Moto Tales. So, ఈరోజు వీడియో తీయడానికి కారణం నా బండి కొంచెం మోడిఫికేషన్ చేయించిన. మోడిఫికేషన్ అంటే మామూలు మోడిఫికేషన్ కాదు, ఆల్మోస్ట్ ఒక 17,000 సేవింగ్ మోడిఫికేషన్. అది చూపిస్తా. సో మోడిఫికేషన్ వచ్చేసి బండి కొంచెం రస్టింగ్ ఉండే ఏది సైలెన్సెస్కి. సో కంపెనీ వాడికి సర్వీస్ క్యాంప్ ఉండే, యాక్చువల్గా 3 days సర్వీస్ క్యాంప్. ఇది ఆ లోగో. బైక్ మెగా సర్వీస్ క్యాంప్ ఫ్రమ్ 18 March to 20th March. అంటే ఈరోజు ఒక్కరోజు లాస్ట్ డే. ఎవరైనా చేయించుకోవాలనుకుంటే క్యాంప్లో బండి ఇచ్చేసేయండి, వాళ్ళు చేస్తారు ఫ్రీగా. ఆ మోడిఫికేషన్ వచ్చేసి న్యూ సైలెన్సర్స్, మంచి బీటింగ్ ఉంది, సెట్ బీటింగ్, మొత్తం క్లీన్ చేసిరు, వాష్ చేసిరు బండి. అండ్ ఇంకోటి షాక్ అబ్జర్వర్స్ కూడా మార్చారు, కొత్త షాక్ అబ్జర్వర్స్. రస్టింగ్ వచ్చినాయని చూసి ఎలిజిబుల్గా కాదని చూస్తారు. ఇంకా రస్టింగ్ వచ్చినాయి అనుకోండి చేంజ్. ఇంకా హైలైట్ థింగ్ అంతే, క్లీన్ చేయించారు బండి మంచిగా, సెఫ్లోనే ఇచ్చారు. సో ఎవరన్నా చేయించుకోవాలనుకుంటే ఫ్రీ సర్వీస్ క్యాంప్. నాకు తెలిసి ఈరోజు లాస్ట్ 20th March చేయాలనే లాస్ట్. చూద్దాం సౌండ్ ఎట్లా వస్తుందా. నాకు ఇది సౌండ్ డిఫరెంట్ చాలా ఉంది. చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది, సౌండ్ డిఫరెన్స్. అది ఆల్మోస్ట్ నా బండికి కొంచెం రస్టింగ్ ఉండే ఆల్రెడీ, అది చేంజ్ చేపిద్దాం అనుకున్నా సైలెన్సర్. థ్యాంక్ గాడ్ సర్వీస్ క్యాంప్ వచ్చి నన్ను ఆదుకుంది. ఫుల్ స్మూత్ అయిపోయింది బండి. మొత్తం న్యూ లుక్ వచ్చింది బండికి. యాక్చువల్గా వీళ్ళు చేయడానికి కారణం ఏంటంటే జావా 350 అని కొత్త బైక్ లాంచ్ అవుతుంది, క్లాసిక్ 350 అని జావా. సో దానికి ప్రమోషన్గా పాత బండ్లకు ఉన్న ఎర్రర్స్ అన్ని రెక్టిఫై చేసి ఇద్దామని వాళ్ళు, ఏ బ్యాటరీ మాకు రాకుండా, బండికి బ్యాడ్ ఫీడ్బ్యాక్ కాకుండా, అట్లని మాకు దొరికింది అదృష్టం. చాలా బండ్లు, ఎన్ని బండ్లు, ఓ మై గాడ్. నిన్న సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్తే ప్రతివాడు నాకు కావాలన్నారు. Oh, it's cool. It's a traffic zone. North Singing. And the one action on my Okay, cool. వన్ వే ఎందుకు గుడ్ అని వేసుకొని లెట్స్ గో. ఫుల్ టు బ్యాక్ టు పికప్ వచ్చింది బండి ఇట్లా. అసలు ఈ ఛానల్లో వీడియోస్ అప్లోడ్ చేద్దామంటే టైం లేదు. సండే వచ్చినా ఏదో ఒక పని వస్తుంది, ఏడిపోతలే చేయాలి. ఇప్పుడు అందుకే ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచిన జస్ట్ ఒక స్మాల్ వీడియో ఎవరికైనా యూస్ఫుల్ అయితే అప్లోడ్ చేస్తే ఈరోజు ఒకరోజే లాస్ట్ డేట్ అని. ఎవరికైనా యూస్ఫుల్ అవ్వచ్చు జాబ్ బండి చూసినోడు, మా సర్కిల్లో ఎవరికన్నా జస్ట్ సర్వీస్ క్యాంప్ ఇట్లా చేసుకుంటే బెటర్ కదా. వాడిపోయి ఇచ్చేయడం అంతే సర్వీస్ క్యాంప్. వాళ్ళు మార్నింగ్ వేస్తే ఈవినింగ్ వరకు ఇచ్చేస్తారు ఇట్లా బండి. సో నో వారీస్. మంచిగా టెఫ్లాన్ ఇచ్చారు. ఆ బండి మీద ఫుల్ స్క్రాచ్ చేసి ఉండే అసలుకి. నేను సిరామిక్ వేసి అనుకునే ఇప్పుడు ఒక 2-3 months వరకు అది సెట్ అయిపోతుంది.
థ్యాంక్స్ టు జావా మోటో కల్ట్ అండ్ జావా మోటార్ సైకిల్స్. ఫస్ట్ ఏదో అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి అవన్నీ ఉంటాయని చెప్పారు, కానీ డైరెక్ట్ పోయినా 10 o'clockకి. మనదే టోకెన్ నెంబర్ 10, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ 1 hourలోనే ఇచ్చేసి బండి అక్కడ డ్రాప్ చేసి ఆఫీస్కి పోయి నెక్స్ట్ డే పోయి కలెక్ట్ చేసిన బండి. అండ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, నో చార్జెస్. జస్ట్ నాది ఒక హెడ్ ల్యాంప్లో ఒక బల్బ్ పోయిండే, ఆ బల్బ్ రీప్లేస్ చేసి దానికి ఛార్జ్ చేసారు 177 అనుకుంటా. ఓ గర్ల్ ఓర్ని డ్యూటీ పోతారు అన్న వాళ్ళ